Hello YouTube, how you guys doing today? Thanks for stopping by, being a passenger on the P Reacts Daily Train. I appreciate everybody that's been coming by and helping out with the channel. Please like, comment, subscribe. It really helps out, especially since I'm a newer channel. Also, it helps with the algorithm. Don't forget, this is not a substitute for the original content, so go over to the original artist, watch it on their channel, give them a like, show them some love. Also, we don't redistribute any of the content, so we're following all the copyright rules. My name is P, and we'll get started on this video as soon as we see our disclaimer. Alrighty, today's video, we have some Diana Ankudinova, and this is called Find Yourself, the Inspirational Story. So this might be the story about her childhood and everything. I know people were saying to watch that, and I knew that people sent me the link for it, but I didn't know where it was on the list because it's just a link. So I didn't know what when we're doing a lot of her stuff, I have no clue what it is because it's just a link. There's no name. So but now we finally got to it, so now we can watch it and check out the story of her. And yeah, but let's get into this and check out more. Okay, there's that. Моя реченька. Меня зовут Диана Анкудинова, мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Попала в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в семью в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. Можно меня из-под воды достать чуть-чуть вот здесь? All right, I gotta back up because I'm missing half of what there's being said. These things are going by so quick. I can't even read it as fast as it's flying by. I'm gonna have to stop it every sentence pretty much and try to read it. Моя реченька. Меня зовут Диана Анкудинова, мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Попала в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в семью в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. Можно меня из-под воды достать чуть-чуть вот здесь? То есть высоких частот можно добавить. Можно меня из-под воды достать чуть-чуть вот здесь? То есть высоких частот можно добавить. Настоящую маму. Почему я говорю настоящую? Потому что я не считаю те
4,5 года чем-то важным для меня и тем, что, например, было, я ничего там не помню, не хочу помнить и считаю, что этого не было. Что моя жизнь началась с 5 лет. Well, that's kind of the way it is for everybody. Their life begins at age 5 because hardly anybody remembers 5 years old and before. Most of people's first memories are like age 6 and 7, you know, mainly like age 6. That's when you kind of remember a lot of memories. You might have one memory from like age 4, and it's usually a traumatic one, like I got stung by a bee or something like that. But most people, about age 5 is when they can start remembering things. Before that, they like, yeah, I don't remember anything. Мы жили в городе Арсеньеве. Вот, я работала в санатории в детском. К нам привезли детей. Вот, я работала в санатории. Sanatorium. I worked at a children's sanatorium. Is that a child's insane asylum? Is that what that means? Because that's kind of what it sounds like. Well, how many kids are like having mental issues and like insane or something at that age? В детском. К нам привезли детей с детского дома на оздоровление. Я ее увидела. Okay, so I see. So it's maybe not that. It's more of like a rehabilitation center that helps with like trauma or very hard things that happen to you at a young age. So they talk like counseling in a way. У самой 2 детей. Девочка, мальчик. Казалось бы, что полная семья. Тут ребенок такой. Вдруг все время плачущий, страдающий. So I'm a little confused because she just said herself that she didn't remember much of anything and don't want to remember before age 5. But then this lady is saying that she had all this trauma and suffers. So what exactly did she suffer? Because if she don't remember suffering, then that makes no sense to me. So I'm a little confused on this. Такой вдруг все время плачущий, страдающий. Прям волчонок такой загнанный был. Плохо говорила, заикалась. Конечно, я помню некоторые моменты. Алкоголь, наркотики, насилие. Скорее всего, если Okay, so when she says her real mother, that means the lady that adopted her and watched her for like 4 years or 5 years or whatever it was. So it's like her adopted mother. She's calling her real mother. если бы не моя мама настоящая, меня бы, скорее всего, не было в этой жизни, потому что там реально было очень жестокое обращение. Нет у меня. Oh, I see. Okay, so she is remembering stuff from then. So that's what threw me off. So the counselor says she remembers these traumatic things, and now she's saying she remembers them. At first, she said she didn't remember, but maybe she just means that she didn't want to remember. So maybe that's what she meant by that. Матери, кому меня благословить И, наверное, это было сложно выдержать ребенку, но я рада,
рада, что судьба ко мне вот так милостиво отнеслась, и я жива. Настя, старшая моя дочка, она ко мне часто на работу приходила. Меня на эту мысль натолкнула. То есть давайте возьмем. Ребенок запал в душу. Настя, ты идешь? Да. Ну так иди. Какая-то небольшая семья. Семья сбежала На рыбалку. Мы вот когда взяли Диану, она, конечно, вот переступив порог, она сразу сказала: мама. Я верю в судьбу, потому что у меня в жизни происходит очень часто что-то такое прям судьбоносное, как мне кажется. Все сводилось к тому, чтобы я пришла в эту семью, и чтобы меня взяли именно эти люди, и чтобы я пошла именно по этой дороге. У нас друг семьи такой был, он в Арсеньеве был руководителем оркестра. Он сразу сказал: ты певица. Он говорит: такой низкий голос. 5 лет. Да вы что, вы не слышите? Ой, да ничего там не улыбайтесь. У нас Все спецэффекты мне в уши тоже давайте. 8 лет было Диане, у нее в репертуаре уже было больше 100 песен. Dang, she was 8 years old and had over 100 songs? She must have just been constantly writing songs, like from 6 until 8 or whatever when she started writing. Man, that's crazy. I think even with my career, I only have like 85 to 100 songs total in like the 5 to 6 years that I was doing it. Потом мы пошли в музыкальную школу. Мы подавали, наверное, 4 года подряд заявки на «Голос дети». Попадаем мы на слепые прослушивания. Вот. Ну, там не повернулся никто. И вот у нее стимул был дальше идти. Не то, что там руки опустить и, ну... That's good that she didn't give up, because even like superstar groups like the Beatles is worldwide. They're one of the best-selling groups ever. And for those of you who did not know, the Beatles were told no by the record companies for 5 years of being told no. And after 5 years, then they got a record deal and became the most famous group ever. So yeah, so just because somebody's telling you no the first or second or third time you go, don't take that as an answer. Just keep going, and eventually you'll get what you want. Вот, не повернулись, и не пойду, и не буду. Дальше ничего. Нет, это у нас Диана. Тут ты супер конкурс. Нам приглашение. Мы прошли кастинг опять. Ее взяли туда. Вот, победили. See? And she actually did it in the second attempt, so that's really nice. So you just go back, you have a different person or a different set of judges, a different day, a different outcome. Maybe your voice is a hair better that day. I mean, who knows what the reasoning is, but you just got to keep trying, never give up.
that brings me to another thing too. In the comments, people were saying that in Russia, people don't really talk about things. They hold it inside. And you guys can't do that. That's going to make your mental health worse, because you got to talk about stuff. You got to get it out. Find somebody. If it's a priest, a minister, a pastor, a holy man, whatever, you know, a friend, a family member, somebody, you know, just talk to it. And if you can't, for some reason, find somebody, go to a park or somewhere and just talk out loud, like you're talking to God or you're talking to yourself or whatever, just so you're speaking it and getting it out, because that will help a lot too for feelings and mental problems and getting yourself to feel better. Когда я победила на проекте «Ты супер» во 2-м сезоне, мне было 14 лет, Игорь Яковлевич Крутой подарил мне квартиру в Москве. Меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций. Где-то колокола звенят. Желание возникло у Дианы сразу переехать, потому что она говорит, я хочу развиваться дальше. Москва — это возможностей больше. Вот так мы собрались и все хором переехали. So the lady she calls her real mom, who was she before she met Diana? Was it like a friend or a counselor? I guess it did say she was probably like a counselor because she met her at that place. Okay, so never mind. I remember that now. But yeah, what a great lady to take somebody in, raise them their whole life. Very nice. So that shows you there are people that will listen to you if you need to talk there, because this lady took her in, raised her whole life, went above and beyond, and did all this to help her out. So, you know, sometimes people just are afraid to ask for help or afraid to talk. Just push yourself through it and do it, and it'll, in the long run, help you out. Поехали. Что? Давай с припева начнем. Угу. С первого припева. Готов? Да. Я записываю свои песни в студии Брэндона Стоуна. Брэндон — это очень хороший мой друг, композитор. Go digital sales, download and streaming 2021. Diana Enkudinova. Album DA. Starstone Music. Composer of the performance. Автор, исполнитель, саунд-продюсер. Это просто классный музыкант и человек. Послушаем? Давай. Что ты там напела у нас? 3, 4. Бежали под ногами, был песок. За облаками, что велилось на восток. Ты уже слова выучил. Классная песня. Супер песня, хитом будет. А теперь знаешь, что сделаем? Давай еще низкий голос запишем. Вот это. Со мной, моя звезда. Тембр Дианы, да, это подарок природы, потому что это просто так его не выработать самому. Он очень глубокий. Я сейчас ее специально заставляю петь все наверху для того, чтобы не
только была глубина тембра, а еще могла показать, что у нее шикарные верха. Да. Мам, ты меня лечить будешь? Да. Мам, ты меня лечить будешь? Вот здесь прям. What does varnish me mean? Does that mean like get me ready, prep me up? What? Because I've never heard that term before. Varnish me, make me shine, make me look better. Is that what that means? Так, короткие нет, короткие мы не трогаем, потому что они сюда не заправляются. Сейчас я учусь в ГИТИСе на факультете эстрады. Он переименован в новые сценические направления. На 3-й курс перешла. Очень люблю проводить концерты живые. Мама меня всегда поддерживает. Она всегда со мной ездит. Она как мой администратор, Wow, she does a lot for her. She's doing all those jobs. продюсер, директор, костюмер, визажист. Все можно вписать в этого человека. Вот эта вера в меня и какая-то связь между нами, она настолько ценна. Это самая лучшая мама на свете. Моя реченька. У меня есть традиция на There was a singer. He was from somewhere in the region of Russia. I don't know where, if it was Russia or beside Russia, somewhere in that area. Gavaldi. I think his last name was Gavaldi. And he had like dark hair, probably down to his shoulders. And he used to sing with all those nature sounds, like making the birds and the buzzing from the bees, and talk in another language, and talk quick and stuff like that. What is that type of singing called? Because it's got to have some type of name to it, of what style or what type of singing that is. Because she reminds me that she does some of that too. That a lot of it is like you'll be singing and cut it off quickly, like la, like that kind of thing, or a lot of that quick stuff like that. So that's I kind of recognize that style in some of her singing too. So I was curious what that type of singing is called. каждый свой концерт я приглашаю талантливых ребят. Иногда это просто талантливые дети из городов, в которые я приезжаю. В том числе и дети из детских домов. Диана Шашкова сегодня выступит для вас, и я надеюсь, вы ее очень хорошо воспримете. Я парила в невесомости,
выступить на одной сцене с такой же известной певицей, как Диана Анкудинова, это, конечно, очень и очень значимый момент в жизни любого артиста, а тем более для ребенка из детского дома. Вы знаете, очень часто эти дети мне говорят за кулисами, что я не чувствую, что я смогу, что я вывезу. И я просто говорю, выйди сейчас на сцену и почувствуй, твое ли это. И когда они выходят на сцену, после этого они всегда мне говорят, да, это мое. Я хочу, чтобы меня всегда так встречали в зале. И это очень большой опыт. Это очень мотивирует. Был такой мандраж. Я очень часто зажимаюсь в себе. Как их убрать? Зажимом. Я просто стараюсь максимально вживаться в песню. Естественно, я сначала молюсь, ухожу в себя. Перед сценой я очень With the stage, I very rarely talk to someone. редко, когда с кем-то разговариваю, чтобы никто не нарушал мой энергетический поток, который я хочу отдать зрителю. Очень люблю природу, именно поэтому мы приобрели дачу. В городе иногда бывает очень суетно. Это просто моя песня. Я ее так не хочу презентовать. Что я еще сочиняла? Когда закрываются одни двери, открываются другие еще лучше. Важно верить в себя. Я до последнего верю в чистоту и любовь наших душ, сердец, и хочу, чтобы люди думали только о прекрасном и о том, что мы все сердец, и хочу, чтобы... Yeah, so for those of you who are watching, look what she says. And I want people to think only about the beautiful. So it's pretty funny how there's a few of her fans that are very mean, very hostile, put you down, yell at you because you don't believe what they believe. But yet she's trying to teach you to be nice, be beautiful, but yet you as her loyal fans who love her so much you gotta be mean to other people are not doing what she asked you to do. So I find that very funny and amusing that you're contradicting your own words. Люди думали только о прекрасном и о том, что мы все пришли сюда ради любви. Чувствуешь покой, высоте услышишь.
You will hear a thrill in the that will revive the pain with a hand. Yeah, very nice video. I like that. Yeah, so her songs are tricky for us to understand in the USA because I can kind of make out what the meaning is of the sentences she says, but that's not the way we say it in the United States. So it's kind of tricky because you're saying like the same thing, but in a totally different way you never heard of before. So you got to kind of stop and really think about that one sentence she says in a song to figure out what does she mean, number one, and then, okay, instead of it saying it this way, we say it this way. So that's why it's a little harder for, you know, maybe somebody that's not living in Russia that doesn't know the Russian language to try to figure it out. Because from what I've been told by a lot of people is the Russian language is really hard to learn because of everything is so detailed. And so, like, in USA, it may not be detailed down to the little tiniest thing. It may just be generalized. Like, out for a drive means you're driving your car, you're going somewhere in the car. Where maybe in the Russian language, you say, instead of saying I'm going for a drive in the car, you might say I'm taking a ride to the store, or, you know, something in great detail to buy some vegetables, you know, or something like that. So that kind of gives you an idea of the difference in the language. Thank you for stopping by. Don't forget to like, comment, subscribe. It really helps the channel. And you beautiful people, have a great day, and goodbye for now.